ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന 5th ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് വൊക്കാബുലറീസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെയും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. യാ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ക്ലോസ് ഗേറ്റ്. 𝗙𝗢𝗡 means to turn off. 𝗙𝗢𝗡 means to turn off. Next one, concentreren. Concentreren means to concentrate ചെയ്യുക, to concentrate. Next one, verlaufen. Verlaufen means to proceed, to proceed. verlaufen. അടുത്താണ് vorbereiten, to prepare. vorbereiten means to prepare ആവുക, vorbereiten. Next one, zurückrufen, to call back, to call back. zurückrufen. rufen means to call. freiwillig means voluntarily. freiwillig means voluntarily. Okay. Next one, kümmern. Kümmern means to take care of, to take care. Kümmern self means take care of self. Okay. Kümmern. Next one, selbstständig. Selbstständig means self-sufficient. Okay, self-standing എന്ന് പറയാം. So, selbstständig. Selbstständig. So, selbstständig. Next one, Verbindung. Connection. Verbindung means എന്താണ്? Connection. Next one, zunehmen. Zunehmen means to increase. Zunehmen, to increase. Next one, the Schlüsselwort means keyword. Keyword in പറയുന്നതാണ് Schlüsselwort. Schlüsselwort. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? Führen. Führen means to lead. Ausschalten, to turn off. Konzentrieren, to concentrate. Study nursing in Germany with stipend. 1 lakh monthly stipend. Eligibility: +2 Science, Humanities, Commerce with 70% marks. We offers German language A1 to B2. Admission process: travel assistance. Contact Cpte for getting nursing admissions in Germany. Next one, verlaufen, to proceed. vorbereiten means to prepare ചെയ്യുക. zurückrufen means to call back. freiwillig, voluntarily. kümmern, to take care. selbstständig. Selbstständig means self-standing or self-sufficient എന്ന് പറയാം. Verbindung means എന്താണ്? Connection. zunehmen, to increase. zunehmen, to increase. It is a trennbare verb ആണ്. Next one, the Schlüsselwort. The Schlüsselwort, the keyword. Okay, ഇത്ര വേർഡ്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? Next one, the Wissen. Wissen means knowledge. Wissen means എന്താണ്? Knowledge. Next one, verschwinden. Verschwinden means to disappear. Verschwinden, to disappear. The Sicherheit means security. Sicherheit. Sicherheit. Next one, erreichbar. Erreichbar means reachable. Reachable എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല. erreichbar. Next one, unmodern. Unmodern means old fashioned. Okay, unmodern. Next one, vorstellen. Vorstellen, to imagine. Vorstellen. Next, ausstellen. Ausstellen means to establish. Aufstellen, AUF. Aufstellen, to establish. vorstellen means to imagine, introduce ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറയാം. ഓക്കെ, vorstellen. സോ ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 5th ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൊക്കാബുലറീസ് ആണ്. വീണ്ടും ഒരു പുത്തൻ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും പറഞ്ഞു പോകരുത്. സോ പുത്തനൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ, ചൂസ്.
Auf Wiedersehen. Become a registered nurse in Germany. German language coaching A1 to B2 level. Skill development program for the nurses interested to become a registered nurse in Germany. Skill development programs such as human anatomy in German language, German culture, society, geography and economy. Basic German laws which a nurse should know.